இதுதாங்க மேன்ஹாட்டன் பிசினஸ் ஹோட்டல். We can use for me you can use. Tastes so nice. Okay, that's really good. First round plate chili chicken. Here. You mean see that Manhattan fish market. Yes, come on bro. Fish market, really nice. Wow, really nice. It's cool. No, which way is it going? It's nice, brother. This is not the place we are going to sit. This is, Okay. I think this is a cafeteria where. First floor, right? Yeah. First floor. Is it open right now? And we might have breakfast now. Yeah. Maybe we have Why 11? Yeah, 11 last. 11 is the last. 11 to last. So we must go there early. We can go. We can go Okay. there early. Thank you. I think we'll find if we have to go, yeah. Sometimes we got a confusion with this Full meal. word. In Malayalam we have to say that. First Full meal floor. salad. Sorry? We can use this. It's first floor, right? We can just. Yeah, we can walk. No need. இந்த இடம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. அந்த இடத்துக்கு வந்தாலே ஒரு இது இருக்கும் பார்த்தீங்களா, ஒரு வைப்பு, அந்த பீஸ்ஃபுல்லான வைப்பு, அது நல்லா இருக்கு. பார்க்கலாம் உள்ள ரெஸ்டாரண்ட் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத. This is the banquet hall. Okay, what is the banquet hall? That's nice. Isn't? You can have it. Yeah, it's fine. It's fine. Right? Okay. Yeah. You can get that. Okay. You can get some. Or you want to shoot that first? Yeah, you can take first. This is nice. Oh, I'm sorry. Tom. Forget. Oh, that is a rosy. These things are Yeah, because- we could understand. We are a little late. Sorry for that. It's fine. Maybe today dinner we can come early. Yeah, of course. Sure, brother. Oh, chicken is so think tasty. dal. What is that, brother? It's chicken, I think. This is chili chicken. Chili Alright. chicken. And this tastes so nice. Okay. And this is That's just, I think, fish. tuna. Oh, tuna fish. You can take. Maldives. What's his name? Kulimas. Kulimas. Oh, nice, brother. You I'm can enough. take it. I'm done. This is enough for me. Then you can take home flight. If you want, we can make the cheese omelette for you. Yeah. No, you can have it. We have toast and like. Okay. For me, one. For me, you can make one. A cheese omelette. Okay. What is the cost of this? Sorry. What is the cost of this breakfast? For one person, it's a net 56. 56. Okay. Then what about cheese omelette? It's included. It's included, all included. All except included. the water. So the water we charge separately. Okay. Thank you. Looks pretty majestic, right? Really? It's nice. ஓகே கைஸ், பார்த்தீங்கன்னா மேன்ஹாட்டன் ஃபிஷ் மார்க்கெட்டில் இருக்கோம். இது ஒரு ரெஸ்டாரண்ட். ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருக்குது, ரொம்ப டீசெண்டாக இருக்குது, ஒரு ஃபீல் கொடுக்குதுங்க, நல்ல ஃபீல். மோஸ்ட்லி நான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஹோட்டல்ஸ்க்கெலாம் நான் நிறையா போனதே இல்லை. ஸோ இது எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருக்குது, உங்களுக்கும் புதுசாக தான் இருக்கும். நீங்கள் மாலை வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இங்கே வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். புஃபே சிஸ்டம் தான், நம்ம தேவையான அளவு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இது பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு, டின்னருக்கு இன்னும் செம்மையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு என்னோடய ஃப்ரெண்டு. ஸோ டின்னருக்கு கண்டிப்பாக நம்ம வரலாம், வந்து நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத. பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் ஒரு மியூசிக் போகுது, கண்டிப்பாக காப்பிரைட்ஸ்
காப்பிரைட்ஸ் பிரச்சனை வரும்னு நினைக்கிறேன். அப்படிங்களா? வரும். இது பர்ஃபெக்ட். பட் எனிவே நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் என்னென்ன ஃபுட்டெல்லாம் நான் எடுத்திருக்கேன்னு பாருங்கள். ஓகே, இது தாங்க நான் எடுத்தது. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆம்லேட்டு, சில்லி சிக்கன், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளிமஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, டியூனா ஃபிஷ்ஷில் செஞ்சது. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ரோஷி, அதுக்கப்புறம் மசூனி, பப்பாளிங்க எடுத்தாச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் ஜூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாம் சேர்த்து ப்ரைஸ் எவ்வளவோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 56 rupees. அவ்வளோ. யா, 56. 50. எஸ், I asked that. And she told that. Okay, 56 rupees அங்க. சூப்பர். ஆமாம். நான் ஏன் ஐலாண்ட்லேயே நான் ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டேன்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 45-50 வந்துடும். பட் இவ்வளோ சாப்பிட முடியாது. ரோசி ப்ளஸ் அந்த குளிமஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, இது மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க ஒரு கப்பில். பட் such a beautiful, really very beautiful hotel. I like it very much. So சாப்பிடலாம். Okay. Yes. Absolutely. Yes. The music makes me It's very nice to eat more. ரோசி நான் உங்களுக்கு நிறைய டைம் காமிச்சிருக்கேன். இங்கே மால்டீவ்ஸோட ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு ஐட்டம். Did you make this for us? Yes. For him. Oh yeah, all right. Yeah, you can take it. Okay. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா சீஸ் ஆம்லேட் கேட்டிருந்தோம், கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதுவுமே இன்க்ளூட் தான், எல்லாமே இன்க்ளூட் தான். சிறப்புங்க. சாப்பிட்றலாம் நம்ம. மோஸ்ட்லி நம்ம மாலே அப்படின்னாலே நல்ல எக்ஸ்பென்சிவான ஒரு சிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஆனால் இங்கே இருக்குது பிளேசஸ், நல்ல சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக கிடைக்கக்கூடிய பிளேசஸ்லாம் இருக்குது. பிரதர், நீங்கள் மெஸ்ஸில் வாங்குறீங்களா? 1200 தான் 1 monthக்கு சாப்பாடு. 1200. How about the food, brother? It's okay. It's adjustable. Like yeah, it's the same food that we get in our home. Yeah, same thing. Like rice and some Indian curries, Indian dishes. That's it. Full of Indian food. Yeah, like rice, puri. Okay, tell me about the menu, brother. Morning, what do you eat? I'm not actually sure about the menu. It's just because like I don't remember all the food that I eat. That's the first thing. And we may mostly I go for upma in the morning, and we get dosa. Yeah, and with some delicious side dishes or something. Okay. Then what about probably lunch would be it's rice most of the time, and rice with any fish. I will get sambar and other things. But you can pay extra money for getting some special things. For example, there will be chicken or beef or things like that. So you can pay money and you can get it. And there will be some other fish fries as well. Like the other means like there will be some other special fish fries than the food they offer. So we must pay for that and we get it. At night probably we may have rice as well, and parota and chapati. Oh, Yeah. nice. Yeah. What about the non-veg times? Weekly, twice there? There is nothing like Rice. non-veg or vegetarian. All this is always non-veg. Absolutely non-veg. I ordered a vegetable curry here by That's a special. Vegetable curry is special. by barely wishing to eat some vegetables, but I found fish even in the vegetable curry as well. Yeah, sure. That's a That funny is the thing. Maldives style Yeah. curry. So every time you get non-vegetarian here, So if we eat here, per day comes I think 150 rupiah. yeah, Then monthly, how much will come? it's going to be- 4,500. Yeah, probably. That's going to be expensive as well. But if you get a good job and good salary, You can. it is really Yeah. very nice to us. Huh? It's a good idea for us. But let me tell you something. It's not only about food. Like we must talk about the accommodation as well. Because finding an accommodation is very tough here. Sure. You might have shown your audience my room. I worked very hard for it. To find I searched very hard.
and there is no room available for the budget of mine. And my demands were also just like almost the same, because I just wanted to get a good a comparatively better accommodation than the previous one, and I must not pay a lot of money for it. And finally I came to the point that okay, it's very hard, let me adjust with what I get. And finally I found something which is closer to my school as well. I know one of your friend, brother. What's his name? Jatin sir. Jatin, huh? Yeah. What about him? He is staying sharing house. He stays alone. Yeah. He stays alone? Yeah. Oh. That's right. Yeah. Most of those teachers who came newly to the school are You're staying staying alone. Yeah. இங்கே வந்தது நல்லா சாப்பிடும். ஒரு சூப்பரான இடத்துக்கு வந்திருக்கும். எல்லாத்துலேயுமே கம்மியாக தான் எடுத்து சாப்பிடணும், அப்படியே இருக்கக்கூடாது. நிறைய எடுத்து நல்லா வயிறு முழுக்க சாப்பிட்றோம். I think we are late. We could have got something else. என்ன bro? என்னாச்சு? That's okay. அவங்க கார்டு பேமெண்ட்னா கொஞ்சம் கூட ஈஸியாக இருக்கும்னு சொன்னது. இங்கே வரும்போது ஒரு காம் ஃபீலிங் இருக்கு ப்ரோ. I really like this atmosphere. I love it. Actually, one thing, still even my BML account code is not working. Oh, why? It's not working, brother. சூப்பருங்க, அருமையாக இருக்கும். Really, right? ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஆம்லேட் சாப்பிட்ட டேஸ்ட் இருக்கு. Lunch time, ma'am. The lunch time we start at 11:30. 11:30. Dinner? And for the dinner we close at 11:30 also. 11:30. Yeah. Okay. Are you staying with us here in the hotel? Yes. No, Not here. I think I'm outside. No, he's staying outside. Outside. Okay. Yeah, you are most welcome. Thank you. பில் வந்துருச்சுங்க. பில் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் $117.80 MVRங்க. $7 ஆயிருக்கு. $7.64. ரொம்ப ரீசனபிளான ப்ரைஸ்ங்க. ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அவ்வளோதான் காய்ஸ், ரொம்ப நல்லா திருப்தியாக சாப்பிட்டாச்சு. அப்படியே கிளம்புறதா வேலை. தேங்க்யூ ஸோ மச், ரியலி தேங்க்யூ, டெலிஷியஸ். I will visit again. Okay. Okay. Flower, bro. It's like another band hall. Oh, okay. It's a bouquet. Bouquet hall. Very nice. So, then guys, செமையான பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுங்க. கரெக்டான ரேட்டுன்னு சொல்ல முடியாது, நல்ல சீப்பான ரேட்டு தான். நீங்கள் மாலையை டூரிஸ்ட்டாக வர்றீங்க, சுற்றி பார்க்க வர்றீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மேன்ஹாட்டன் ஃபிஷ் மார்க்கெட் அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வராமல் இருந்துடாதீங்க. மிஸ் பண்ணுவீங்க, நிறைய மிஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி மிஸ் பண்ணாதீங்க. நான் நேற்று சாப்பிட்டது, நான் அதுதான் ரொம்ப சீப்பாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சேன். பட் அதை விட சீப்பு, வெரைட்டிஸான ஃபுட்டுங்க. பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு நாங்கள் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்துட்டேன், இருந்தாலுமே இந்த அளவுக்கு ஃபுட் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்ல விஷயந்தான். அதே மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் ஏர்லியாக வந்துடுங்க, ஓகேவா? மறந்துடுங்க, மேன்ஹாட்டன் ஃபிஷ் மார்க்கெட். இதோட லொக்கேஷன் அப்புறம் இதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறேன், கண்டிப்பாக பார்த்து வந்துடுங்க, ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பிரதர் ஸ்கூலுக்கு போக போகிறாரு. நான் எங்கே போக போகிறேன்னா எனக்கே தெரியல, பார்க்கலாம் எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு. போயிட்டு வரலாங்க. இது தாங்க மேன்ஹாட்டன் பிஸ்னஸ் ஹோட்டல்.
சில்வர் கேட்டரிங் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது பாருங்க. இந்தியா மால்டீவ்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அண்ட் டூரிசம் ஸ்டடீஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இதை மறந்துடாதீங்க. மேன்ஹாட்டன் ஓகே பிஸ்னஸ் ஹோட்டல்.